Dear students, welcome to Sadhana. Which of the following numbers is irrational? సో ఇక్కడ మనకి 6th రూట్ ఇచ్చినప్పుడు 6 zeros ఉండాలి. కాబట్టి 6 zeros అనేది అది రేషనల్ నెంబర్. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు 2 zeros కానీ 4 zeros కానీ 6 zeros కానీ ఉండాలి. ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా రేషనల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 4 అన్నప్పుడు జీరోస్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 అయ్యి ఉంటారు. అంటే 8 కానీ 12 కానీ అయ్యి ఉంటారు. 4, 8, 12. ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు కాబట్టి ఇది రిలేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. What will be 0.008594 connected to 3 significant figures be equal to 1? సో ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే ఇక మనకు 4 అనేది 4th డిజిట్ అవుతుంది. దీంట్లో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ మనకి 859 అనేది సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అవుతుంది. అటు 0.00859 అనేది నాన్ జీరో నెంబర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అవుతుంది. 859 అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎక్స్ అండ్ వై? సో 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ మనకి వాటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా ఏమీ ఉండదు హెచ్సిఎఫ్. సో కాబట్టి 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా 1 అయ్యింది. 2 numbers differ by 2. The difference of squares of both is 100. The sum of the numbers is. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అంటే మనకి a square minus b square అని ఇస్తున్నాం. సో a square minus b square మనకు 100 అని ఇస్తుంది. అండ్ a square minus b square మనం a minus b ఇంటూ a plus bగా రాసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అయితే a minus b డిఫర్ బై అంటే a minus b 2 ఇస్తున్నారు. 2 into a plus b is equal to 100. సో ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అడుగుతున్నారు అంటే a plus b అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ 50 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే a plus b is equal to 50 అవుతుంది. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 49 into 17 is given as 833. Then what is the value of 0.0833? So 833 by 49 is equal to 17 అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి 0.0833 by 4.9 అని కాదు. సో ఇక్కడ మనకి మొత్తం ఎన్ని డిజిట్స్ డెసిమల్లో వచ్చినాయి. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో 4 డిజిట్స్ వచ్చినాయి, డినామినేటర్లో 1 డిజిట్. కాబట్టి ఆన్సర్లో 3 డిజిట్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి 0.017 అనేది మన ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Evaluate the following expression. ఇక్కడ మనం బార్కోస్ రూల్ అప్లై చేసినట్లయితే 18 minus 17 1, 15 plus 1 16, 5 over 16 means 5 into 16 అని అర్థం అంటే 80. 80 plus 21 ఆన్సర్ ఏమొస్తున్నారు కి 101 వస్తుంది. 31 into 23 is given as 713. What is the value of 3100 into 0.0023? ఇక్కడ 2 zeros యాడ్ చేయడం జరిగింది అంటే +2 అనుకుందాం. ఇక్కడ 5 digits షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే -5. ఓవరాల్ ఆన్సర్ -3 అంటే డెసిమల్లో 3 digits ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. డెసిమల్లో 3 digits ఉన్న ఆప్షన్ మనకి 4th ఆప్షన్ అంటే 4th ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. A tank has 2 inlets which can fill 6 hours, 8 hours respectively. An outlet can empty the full tank in 10 hours. If all 3 are opened together into an empty tank, how much time will they take to fill the tank? మొత్తం 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 6, 8, 10. వాటి యొక్క ఎల్సిఎం మనకి కెపాసిటీ కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎల్సిఎం మనకి ఇక్కడ 6కి 8కి 10కి ఎల్సిఎం మనకు 120 అవుతుంది. సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ 120 అయితే వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీస్ 120/6 అంటే 20, 120/8 అంటే 15, 120/10 అంటే 12. కానీ థర్డ్ వన్ ఈజ్ లీకేజ్ కాబట్టి అవుట్లెట్ పైప్ పార్టీ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. 20 + 15 35 - 12 23. సో 120 లీటర్స్ని 23 లీటర్స్ అప్పుడు ఫిల్ చేస్తూ ఉంటే ఎంత టైం పడుతుంది? 423s 523s 115 5/23 minutes అనేది పడుతుంది. 5/23 hours అనేది పడుతుంది. ఆప్షన్ 4 is the correct answer. 18 people could complete a task in 12 days. After 4 days of work, 2 of the workers left. How many days from the time the work left will it take to complete the task now? సో ఇక్కడ 4 days ఆఫ్ వర్క్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. అంటే 18 people ఇంకా 8 days చేయాల్సిన వర్క్ని 2 members వెళ్ళిపోయారు అంటే 16 people చేయాలి. బట్ ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ 8 table 2 times, 2 table 9 times. సో ఇట్ విల్ టేక్ 9 days. D2 is equal to 9 days. Tap A and B can fill a tank in 2 and 8 hours respectively. Tap C can empty the filled tank in 4 hours. If all 3 pipes are turned on simultaneously, how much time will it take to fill the tank completely? ఇక్కడ A, B, C. సో ఇప్పుడు నెగిటివ్గా పనిచేస్తున్నాడు.
వీటి యొక్క ఎల్సిఎం మనం 8 లీటర్స్ అనుకుంటే ట్యాంక్ యొక్క కెపాసిటీ 8 లీటర్స్ అనుకుంటే ఫస్ట్ పర్సన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ వరకు 4 అవుతుంది, సెకండ్ పర్సన్ 1 అవుతుంది, థర్డ్ పర్సన్ -2. సో 4 + 1 5, 5 - 2 3. సో 3 లీటర్స్ చొప్పున 8 లీటర్స్ ఫిల్ చేయాలంటే మనకి 8/3 అవర్స్ పడుతుంది. కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 15 experts can do as much work as 25 trainees in a given period of time. A piece of work is to be done by 8 experts and 15 trainees. How many trainees alongside 11 experts would one do to complete a similar work in the same direction of time? ఇక్కడ 8 experts 15 trainees చేయగలుగుతారు వర్క్ని. అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వీరి యొక్క రేషియో 3 experts 5 యొక్క ట్రైనీస్కి ఈక్వల్. కాబట్టి 5 ట్రైనీస్ని మనం ఎక్స్పర్ట్స్తో పాటు రీప్లేస్ చేసినట్లయితే సో 8 experts ప్లస్ 15 ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం 5 రాసుకోవచ్చు కదా. సో ప్రతి 5ని మనం 3 expertsతో రీప్లేస్ చేస్తే 9 experts అవుతాయి మొత్తం. సో 8 experts ప్లస్ 15 trainees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17 experts. ఈ 17 experts అనేది ఈ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ని చేయగలరు. అయితే 11 expertsకి ఎంతమంది, హౌ మెనీ ట్రైనీస్ అలాంగ్ సైడ్ 11 experts దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో 11 expertsకి ఒక్కొక్క 6 experts కావాలి, కానీ అడుగుతుంది మన ట్రైనీస్. ఈ 6 expertsని మనం ట్రైనీస్తో రీప్లేస్ చేయాలి. సో 3 experts 5 trainees అయితే 6 expertsకి 10 trainees మనం రీప్లేస్ చేయవచ్చు. కాబట్టి ఈ 17 experts ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 experts ప్లస్ 10 traineesకి ఈక్వల్. అంటే 10 trainees మనం ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. The person driving at a speed of 42 km/h reaches his office 1 minute early, whereas if he is driving at a speed of 36 km/h, the person reaches the office 3 minutes late. What is the distance that the person is covering? The distance కనుక్కోవడానికి మనం product of the speeds by difference of the speeds into difference of the times 4 minutes. 3 minutes లేట్కి 1 minute ఎర్లీకి గ్యాప్ 4 minutes అవుతుంది. అంటే 4 minutes తీసుకోండి. 6 అనేది ఇక్కడ మనకి ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 6 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 4 minutes కాబట్టి మనం అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే by 60 అవుతుంది. సో 6 అనేది ఇక్కడ 10 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 442 168, 168 by 10 అంటే 16.8 kilometers అనేది మనకి డిస్టెన్స్. Arjun takes 5 hours to swim downstream of 40 kilometers, whereas it takes 2 hours to swim upstream 24. Find the speed in still water. So boat speed in still water is equal to half of downstream speed plus upstream speed. So downstream speed, upstream speed మనకి డిస్టెన్స్ బై టైం చేస్తే వస్తుంది. 8 అనేది downstream speed, upstream speed 12. So half of 12 plus 8 20 అంటే half of 20 అంటే మనకు ఆన్సర్ 10 km/h is our answer. A vendor buys pencils at 25 rupees per dozen and sells them at a rate of 5 pencils per 1 rupees. Find his gain or loss percentage. 25 per dozen కొంటున్నాడు కాబట్టి అతని కాస్ట్ ప్రైస్ 25/12 అవుతుంది. అమ్మేటప్పుడు అతని సింగింగ్ ప్రైస్ 12 రూపీస్కి 5 pencils అమ్ముతున్నాడు కాబట్టి 12/5 అనే సింగింగ్ ప్రైస్. ఇఫ్ యూ టేక్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 125:144 is the relation between cost price and selling price. If we observe just 19 and it's a profit of 125 into 100. So 425 is 525 is 419 76. 76/5. 76/5 is gives us 152. That means 15.2%. Third option is the correct. So 15.2%. It is not loss, it is gain. 15.2% is a gain. The difference between selling prices of a chair at profit of 10% and 14% is 27. What is the cost price of the chair? So if you have like 10% ki 14% difference, 4% 27 అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ 100% ఎంత. సో ఇంటూ 25 కాబట్టి ఇటు కూడా ఇంటూ 25 చేసినట్లయితే 25 625. కానీ ఇక్కడ 27 ఉంది, ఇంకో 25 ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే 625 plus 50 675. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the correct answer. The difference between compound interest compounded annually and simple interest on a certain sum for 2 years at 15% per annum is 180 rupees. Find the sum. మనకి డిఫరెన్స్ అనేది 15 square by 100% of principal is 180 rupees. మన ప్రిన్సిపల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు కాబట్టి let us simplify it.
ఇక్కడ 15 table 15 times cancel చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 15 table 4 times cancel. 5 table 3 times cancel అవుతుంది. 5 table 20 times cancel. 3 table set 4 times cancel. 4 20s 80 percentage అంటే by 100. అది రైట్ సైడ్ into 100 అవుతుంది. సో 80 into 100 మన ఆన్సర్ 8000 Second option is the correct answer. Two numbers are such that the ratio between them is 3:4. If 3 is added to each of them, the ratio between them becomes 10:30. The original numbers. 10:13 the difference were 3 parts only. 3:4 difference 1 part only. But first ratio మనం 3 తో multiply చేసి రాసుకుందాం. So the difference will be constant. 3 3s are 9, 3 4s are 12. ఇట్లా సెకండ్ రేషియో 10:30. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇద్దరికి కూడా 1 part అనేది ఇంక్రీజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ 3 ఈజ్ యాడెడ్. అంటే 1 part 3 అయితే 9 parts ఎంత అవుతుంది? 27 అవుతుంది. అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. In the center of a square hole with sides 10 meters, there is a square tower, turkey carpet, and the rest of the floor is covered with oil cloth. The carpet and the oil cloth is 15 rupees and 6.5 rupees, respectively per square meter. And the total cost of the carpet and the oil cloth is 1,313.5 rupees. What is the width of the oil cloth border? There is inside another square turkey carpet and this an oil cloth. This remaining question is oil cloth. So I am supposing the side of the turkey carpet is A units. Let us take total cost. Total cost is A square is the turkey carpet which is purchased at 15 rupees, 15 A square plus remaining area. 10 square is the total square area, that is 100 minus turkey carpet. This is the remaining manaki oil cloth is seen. ఆయిల్ క్లాత్ మనం 6.5 రూపీస్ పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. టోటల్గా మనం 1338.5 రూపీస్ టోటల్ కాస్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ 15 A square మైనస్ 6.5 A square gives us 8.5 A square is equal. ఇక్కడ మనకి 100 into 6.5 650 తీసేస్తున్నాను మనం. 1338.5లో ఉండి 650 తీసేస్తున్నాను నేను. సో 0.5 సో 886 688.5. So now I'm cancelling decimal. 17 table cancel here 5 times. 17 table 4 times. 0 5 times. 5 table cancel here 81 times. A square 81 అయితే A ఎంత అవుతుంది మనకి 9 అవుతుంది. సో దీని యొక్క సైడ్ 9 యూనిట్స్ ఉంది. సైడ్ 9 యూనిట్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ 0.5 అవుతుంది, ఇక్కడ 0.5. టోటల్ అంతా 10 అవ్వాలి. సో కాబట్టి width of the oil carpet is half meter is our answer. 2 cubes of each volume 343 cubic centimeter are joined end to end. The total surface area of the resulting cuboid. ఒక్కొక్క క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ 343, వాటి యొక్క సైడ్ 7 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ 343 కాబట్టి. సో వాటి యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఒక్కొక్క క్యూబ్కి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి 12 ఫేసెస్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా 12 into 7 స్క్వేర్. ఒక్కొక్క సైడ్ స్క్వేర్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి 7 స్క్వేర్ అవుతుంది. కానీ ఇది రెండు ఎప్పుడైతే జాయిన్ చేసామో 2 సైడ్స్ మనకి హైడ్ అయిపోతాయి, అంటే 2 సైడ్స్ మనకి బయటికి కనపడవు. కాబట్టి మనం ఓన్లీ 10 సైడ్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకుంటే దట్ విల్ బికమ్ క్యూబాయిడ్. సో 10 into 7 స్క్వేర్ అంటే మనకి 490 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది మన ఆన్సర్. If tan theta plus cot theta is equal to 5, what is tan square theta plus cot square theta? ఇక్కడ x plus 1 by x is equal to 5 అని ఇవ్వడం జరిగింది. So what we have to find here is x square plus 1 by x square. That gives us a square minus 2, that is 5 square minus 2. Our answer is 23. Fourth option is the correct answer. The number of diagonals in 19 gone. So 19 gone, any polygon, the number of diagonals is given as n into n minus 3 by 2. So therefore 19 into 16 by 2. 9 gives us 152 is the number of diagonals. First option is the correct answer. From the top of 150 meter tall building A, the angle of elevation to the top of building B is 45 degrees and the angle of depression of the bottom of the building B is 30 degrees. What is the height of the building? I am taking here A building, this is B building, and the angle of elevation here it is 45 degrees and the angle of depression is 30 degrees. If this is 30, this is also 30.
So this is, I'm taking tan 30. Tan 30 is equal to 1 is to root 3. So tan 45, this is root 3. Therefore, tan 45 is also 1 is to 1. That means root 3 is to root 3. So ఇది 1 part అవుతుంది. 1 part 150 meters ఇవ్వడం జరిగింది. What is the height of the building B? So root 3 plus 1 parts అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో root 3 plus 1 into 150 అనేది మన ఆన్సర్. కాబట్టి fourth option is the correct answer. 2x square plus ax plus b when divided by x minus 3 leaves remainder 35. And 2x square plus bx plus a when divided by x minus 3 leaves remainder 29. Then what is the value of a plus b? Now here I am taking f of 3. It gives us the remainder. F of 3 is 2 into 3 square, 9. 9 means 18. 18 plus 3a plus b is equal to 35. So 3a plus b, we are getting 35 minus 18, 17. Similarly, if I substitute here, we will get a plus 3b in the same fashion, which gives us 29. So if I add both, 4 of a plus b is equal to 46. This is 11. This gives us 11. So if I add these two, 48 I will get. Therefore, a plus b is equal to 7. A plus b is equal to 7. If the roots of the quadratic equation is x square plus kx plus 9 are equal, then the maximum value of k, roots కనుక ఈక్వల్ అయితే మనకి b square minus 4ac అనేది 0. So if I substitute k square minus 4 into a into c is equal to 0. So k square is equal to 36. K is equal to plus or minus 6. So option 3 is the correct answer. ఆర్ఆర్బి, ఎస్ఎస్సి మరియు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్స్ కావాలనుకుంటే మన సాధన ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దానితో పాటు సాధన అకాడమీ యాప్ కూడా ప్లేస్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోస్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మీకోసం మొత్తం అన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలా డీటెయిల్గా ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా సొల్యూషన్స్ ఈ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన సాధన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అట్లాగే అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.